Bismillahirrahmanirrahim. Chapter 30 General Manners. ٹرانسلیشن سے پہلے ایک مرتبہ اس کی ریڈنگ دیکھتے ہیں. Allah created the earth. It is our duty to look after it and protect it. We are the guardians of this earth. We are responsible for every part of it. We should not damage, pollute, or destroy it. Do you know what is pollution? Simply, pollution means something in the wrong place. Litter in your bedroom, litter around your house, litter in your school, litter in your classroom, dirt in the toilets, dirt in the parks, litter in the garden, litter on the beaches. There are many ways in which each one of us can look after Allah's earth. If we keep our places clean, Allah will be happy with us and reward us. These are some ways in which you can keep your surroundings clean. Always place trash in the dustbin. Place things for recycling such as paper, empty bottles and cans in the recycling center. Do not litter. Keep your things in their proper places. Do not throw them around. Keep your house clean. Keep the place around your house clean. Keep your school clean. Keep the place around your school clean. Use water carefully. It is a gift from Allah. Turn off water taps properly. Do not leave them dripping. Turn them off even if it wasn't you who left them dripping. Allah will reward you for your action. Keep the toilet floors clean. Nobody likes to use a dirty toilet. When you use the toilet, leave it clean. Remember, Allah loves beauty. Allah loves people who keep themselves clean and tidy. Pick up any litter you see around you, even if it was not you who threw it there. Allah sees what you do and will reward you for keeping His earth clean. A Muslim should always keep himself clean and tidy. A dirty body, dirty clothes, dirty hair, dirty teeth, and dirty feet are all unpleasant sights and may even give a bad smell. They offend and displease other people. Do you like to sit close to someone dirty? Brush your teeth after meals, before you go to bed, and after you get up. Clean clothes, clean white teeth are pleasant sights. Keep yourself clean all the time, and others will like being close to you. Allah will love you if you are clean and keep your surroundings clean. اب ایک مرتبہ اس کا ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. جنرل مینرز، عام عادات یا عام اخلاق. اللہ کریٹڈ the earth. اللہ نے زمین کو بنایا. It is our duty to look after it and protect it. یہ ہماری ذمہ داری ہے اس کی دیکھ بھال کرنا اور اس کی حفاظت کرنا. We are the guardians of this earth. ہم اس زمین کے گارجین ہیں، محافظ ہیں. We are responsible for every part of it. ہم اس کے ہر ایک حصے کے ذمہ دار ہیں. We should not damage. ہمیں چاہیے کہ اسے خراب نہ کرے. Pollute or destroy it.
غبار آلود نہ کرے اور اسے برباد نہ کرے. Do you know what is pollution? کیا آپ کو معلوم ہے کہ pollution کیا ہے؟ Simply, pollution means something in the wrong place. سادہ الفاظ میں یا سادہ لفظ میں pollution کا مطلب ہے کسی چیز کو غلط جگہ میں رکھنا. Litter in your bedroom, آپ کے بیڈ روم میں گندگی. Litter around your house, آپ کے گھر کے ارد گرد گندگی. Litter in your school, آپ کے اسکول میں گندگی. Litter in your classroom, آپ کے کلاس روم میں گندگی، درسگاہ میں گندگی. Dirt in the toilets, بیت الخلاء میں گندگی. Dirt in the parks, باغیچے میں یا پارک میں گندگی. Litter in the garden, باغیچے میں گندگی. گندگی سے مراد یہاں پہ کوڑا ہے. Litter on the beaches, سمندر کے کنارے کوڑا. There are many ways in which each one of us can look after Allah's earth. بہت سے طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم میں سے ہر ایک اللہ کی زمین کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں. If we keep our places clean, اگر ہم اپنی جگہوں کو پاک صاف رکھیں گے, Allah will be happy with us, تو اللہ ہم سے خوش ہوں گے. And reward us, اور ہمیں اس کا بدلہ دیں گے. These are some ways in which you can keep your surroundings clean. یہ کچھ طریقے ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے ارد گرد کو پاک صاف رکھ سکتے ہیں. Always place trash in the dustbin, ہمیشہ کوڑے کو یا گندگی کو ڈسٹ بن میں ڈالیں. Place things for recycling such as paper, empty bottles and cans in the recycling center. چیزوں کو ریسائکلنگ کے لیے ڈالیں یا رکھیں, جیسے کہ کاغذ, خالی بوتل اور کین, یہ سب ریسائکلنگ سینٹر میں ڈالیں یا رکھیں. Do not litter, گندگی نہ پھیلائے یا کوڑا کرکٹ کو نہ پھیلائے. Keep your things in their proper places, چیزوں کو ان کے مناسب جگہوں پر رکھیں. Do not throw them around, انہیں ارد گرد نہ پھینکے. Keep your house clean, اپنے گھر کو پاک صاف رکھے. Keep the place around your house clean, اپنے گھر کے ارد گرد کی جگہوں کو پاک صاف رکھے. Keep your school clean, اپنے اسکول کو صاف رکھے. Keep the place around your school clean, اسکول کے ارد گرد کی جگہوں کو پاک صاف رکھے. Use water carefully, پانی کو احتیاط سے استعمال کرے. It is a gift from Allah, یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تحفہ ہے. Turn off water taps properly, پانی کے نلوں کو مکمل طور پر یا صحیح طریقے سے بند کرے. Do not leave them dripping, انہیں ٹپکتا ہوا نہ چھوڑے یا ان سے پانی کا قطرہ ٹپکتے ہوئے نہ چھوڑے. Turn them off even if it wasn't you who left them dripping, انہیں بند کرے اگرچہ آپ وہ نہیں ہے جس نے انہیں ٹپکتے ہوئے چھوڑا ہے. Allah will reward you for your action, اللہ رب العزت آپ کو آپ کے عمل کا بدلہ دیں گے. Keep the toilet floors clean, بیت الخلاء کے فرش کو پاک صاف کریں. Nobody likes to use a dirty toilet, کوئی بھی گندا ٹوائلٹ کو یا گندا بیت الخلاء کو استعمال کرنا پسند نہیں کرتا ہے. When you use the toilet, جب آپ بیت الخلاء کا استعمال کریں, leave it clean, تو اسے پاک صاف چھوڑے. Remember, Allah loves beauty, یاد رکھو کہ اللہ رب العزت خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. Allah loves people who keep themselves clean and tidy, اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں.
pick up any litter you see around you. कूड़े को उठाए जो भी आप अपने इर्द गिर्द देखें. Even if it was not you who threw it there. अगरचे आप वो नहीं है जिसने उसे वहां फेंका है. Allah sees what you do. अल्लाह देखता है जो आप करते हैं. And will reward you for keeping his earth clean. और अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको बदला देंगे अल्लाह की जमीन पाक साफ रखने के लिए. A Muslim should always keep himself clean and tidy. एक मुसलमान को चाहिए कि वो हमेशा अपने आप को पाक साफ रखे. A dirty body, गंदा जिस्म, dirty clothes, गंदे कपड़े, dirty hair, गंदे बाल, dirty teeth, गंदा दांत, and dirty feet और गंदे पांव are all unpleasant sight. ये सब के सब गैर खुशकुन मंजर है. And may even give a bad smell. और हो सकता है कि इससे बदबू आए. They offend and displease other people. ये दूसरों को नागवार गुजरते हैं या दूसरों को इससे तकलीफ होती है. Do you like to sit close to someone dirty? क्या आप किसी ऐसे शख्स के करीब बैठना पसंद करेंगे जो गंदे हो या किसी गंदे शख्स के करीब बैठना पसंद करेंगे. ब्रश योर टीथ आफ्टर मील्स. खाने के बाद अपने दांत को साफ करें. बिफोर यू गो टू बेड. बिस्तर पर जाने से पहले. एंड आफ्टर यू गेट अप. और सोकर उठने के बाद. क्लीन क्लोथ्स. पाक साफ कपड़े. क्लीन वाइट टीथ. सफेद साफ दांत. आर प्लीजेंट साइड्स. ये खुशगवार मंजर है. कीप योर सेल्फ क्लीन ऑल द टाइम. अपने आप को हमेशा पाक रखें. एंड अदर्स विल लाइक बीइंग क्लोज टू यू. दूसरे लोग आपसे करीब होने को पसंद करेंगे. एंड अल्लाह विल लव यू. और अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा. इफ यू आर क्लीन. अगर आप पाक साफ हो. एंड कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन. और अपने इर्द गिर्द की जगहों को पाक साफ रखें. अब एक मर्तबा इसकी रीडिंग और देख लेते हैं. Allah created the earth. It is our duty to look after it and protect it. We are the guardians of this earth. We are responsible for every part of it. We should not damage, pollute, or destroy it. Do you know what is pollution? Simply, pollution means something in the wrong place. Litter in your bedroom, litter around your house, litter in your school, litter in your classroom, dirt in the toilets, dirt in the parks, litter in the garden, litter on the beaches. There are many ways in which each one of us can look after Allah's earth. If we keep our places clean, Allah will be happy with us and reward us. These are some ways in which you can keep your surroundings clean. Always place trash in the dustbin. Place things for recycling such as paper, empty bottles and cans in the recycling center. Do not litter. Keep your things in their proper places. Do not throw them around. Keep your house clean. Keep the place around your house clean. Keep your school clean. Keep the place around your school clean. Use water carefully. It is a gift from Allah. Turn off water taps properly. Do not leave them dripping. Turn them off even if it wasn't you who left them dripping. Allah will reward you for your action. Keep the toilet floors clean. Nobody likes to use a dirty toilet. When you use the toilet, leave it clean.
Remember, Allah loves beauty. Allah loves people who keep themselves clean and tidy. Pick up any litter you see around you, even if it was not you who threw it there. Allah sees what you do and will reward you for keeping His earth clean. A Muslim should always keep himself clean and tidy. A dirty body, dirty clothes, dirty hair, dirty teeth, and dirty feet are all unpleasant sights and may even give a bad smell. They offend and displease other people. Do you like to sit close to someone dirty? Brush your teeth after meals, before you go to bed, and after you get up. Clean clothes, clean white teeth are pleasant sights. Keep yourself clean all the time, and others will like being close to you. Allah will love you if you are clean and keep your surroundings clean. ہمارے ناظرین، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستو احباب کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔